bana Wakiso mu ddakiika 5 zokka ssebo kubanga pulezidenti twagala tumuwe obudde obusinga obungi. NMU Oweekitiibwa President ate chairman w'ekibiina ekiri mu buyinza NRM ne maama abakulembeze mwenna abali wano erinnya Manager Moses Ssentebe wa Wakiso District ate omubaka Parliament agenda akwera Parliament Busiro North 2026. Oweekitiibwa President nzikiriza nsome mu Luganda ripoti eno nagikuweereza eri mu Luzungu nengenda kukola samale mu Luganda. Twebaza olw'emirembe eddembe n'obutebenkevu obadde mu ggwanga lino obutusobozesezza okutuuka ku nkulaakulana yonna erabikako mu Wakiso eno. Abali wano tulina Kira municipality, tulina Nansana municipality, tulina Busiro East ne Busiro North. Era abantu bano abali wano nja kubebaza mwenna okwagala NRM. Nja kwebaza era n'abakulembeze baffe. Enkulaakulana nja kutandikira ku sente ezijja kumiruka. Nansana ekoze bulungi watuwa obuwumbi 10, Kira watuwa obuwumbi 2, Busiro East watuwa obuwumbi 10, Kyadondo East watuwa obuwumbi 3, Busiro North obuwumbi 3. Era sente zibazikozesezza bulungi era abamu benyumiriza mu bintu ebyo byebakoze nga okulunda obusolo w'embizi, embuzi n'enkoko. Bakwebaza nnyo ate okuba bakkiriza n'otwongera obukadde 3 ku buli muluka tulabe nga buli muntu afuna essente ezo. Ate tulina emyoga gyonna wamu giri 371 nga Nansana erina sakozi 65 era zakafuna akawumbi kamu ne miliyoni 9. Kira erina saako 54 yakafuna akawumbi kamu ne miliyoni 6. Wakiso local government yonna yakafuna obuwumbi 10. Tukwebaza olw'enkola gy'otaddewo okuyambira abakyala n'abavubuka okuyita mu UEP ne YLP. Tukwebaza era olw'okuba nti enguudo mu Wakiso muno tusobodde okubanga enguudo 3,195 kilomita ezisinga zikoleddwako era tukwebaza olw'ekyo. Naye njagala okujjukiza President nti tukwebaza oluguudo lwa Kachiri, Masuliita, Mawale era nabo lwatongozebwa naye bakola ne bakikola mpola ne tukwebaza. N'endala enguudo nnyingi. Tukwebaza President olwa esente ezijja mu Wakiso District. Wakiso District tufuna enguudo akawumbi kamu buli mwaka municipality ze tulina wano. Era sente zo zikoze bulungi okuba nti zikola enguudo zaffe. Ebyobulamu tukwebaza olw'eddagala erijja mu Wakiso naye President eddagala eryo lijja mu luvannyuma lwa myezi 3 ate nga bwe lijja liggwawo mwezi gumu nga liweddewo. Tusaba bongere ku bungi bw'eddagala kubanga abantu baffe bangi kati mu Wakiso kumpi miliyoni 3 mu emitwalo 4 bateeka pressure ku ddagala eryo twagala tuyongereko. Amasannyalaze tulina amalwaliro gaffe naddala go mu byalo. Nja kwogera ku ddwaliro lyaffe ly'omanyi obulungi erya Kibujjo, Kasoozo na Kitokolo teririna amasannyalaze. Ebitulo tebalina amasannyalaze ate nga abalwadde bajja ekiro naye nga nzikiza. Era twagala Busiro North mu ambulance bonna baafuna abasinga ne Busiro North twafunayo ambulance ate nga wala okutuuka ku Referral Hospital. Oweekitiibwa President twagala nakyo kituyambeko. Amazzi gakola bulungi mu Nansana ne mu Kira naye Busukuma amazzi gali bubi tetulina mazzi. Busiro North tetulina mazzi n'ebitundu bya Busiro East tebalina mazzi. Era nja kwebaza olw'ebyenjigiriza. Wakiso District erina parishes emiruka 17
naye kuzo waliwo emiruka ekitalina masomero ga primary nga Nakabugo terina ssomero lya primary, Kikuba Mpanga Mukati terina ssomero lya primary lya secondary school, Busujja terina ssomero lya secondary school, Bukalango terina, n'amalala wegali nga tegalina. Mu Nansana municipality UPE Wamala ward terina, ne Maganjo mu Nabweru nayo terina. President twagala kwebaza olw'okuba nti nno waliwo obukitale obukoleddwa bwongedde okugatta emirimu mu Wakiso, era twagala oyongere okwongera enkulaakulana mu butale bwaffe bwonna, abantu baffe basobole okufuna emirimu ate basobole n'okuba nga bafuna batundira ebintu byabwe. Tukwebaza era olw'ettaka ly'e Kasokoso kubanga ekizu ky'e Kasokoso wakitukoleddeko bulungi. Tukwebaza era project gye wakola ey'Akayunga Dairy Market nayo tugirinze. Era President olw'obudde njagala kwongera kwebaza okwagala Wakiso. Kangende mu kwebaza abantu abatuyambyeko wano, njagala kwebaza DEC members abakiso district mwenna olwa kino kye mukoze okulaba nga twakoze emikolo ebiri, omukolo gw'Entebe n'omukolo gwano ne guvaawo bulungi. Njagala kwebaza abakyala, okulembeza b'abakyala, njagala kwebaza bachairperson baffe n'obukiiko bwabwe okuva ku byalo kubanga wano mwakkiriza tukolere wamu, yadde oluusi tubaamu n'enkaayana zaffe n'ekikwata ku NRM mwasala bannawakiso tubeere wamu. Njagala kwebaza muganda wange Nzeyire yatuyambyeko nnyo okutuwa ku mafuta okulaba tutambuza abantu bano. Njagala kwebaza Honorable Senninde naye atuyambye nnyo mu Wakiso ne ttiimu ye okulaba nga tukola enteekateeka y'NRM. Honorable Kasolo naawe tukoze bulungi nga omukiise waffe wa Buganda. Njagala kwebaza Honorable Dennis Galabuzi kubanga success ya PDM evudde ku mulembe gwe. Honorable Sozi Galabuzi kwebazizza nnyo. Njagala era okwongera okwebaza baganda baffe bwawo emirimu Sewava Joseph n'ewaali. Njagala mu ngeri enjawulo okwebaza abatesitesi ba wano betwasuze nabo wano, RDC waffe Lwanga ne chairman wange Mutte mukoze nnyo wamu ne RDC abalala. Njagala kwanjulira abasitolika wala basitolika abali wano, mama waffe Njuba waali, musajja awaza ne basitolika wonna abasinga we bali wano nabo, ne Isaac Mulindwa wone mama waffe yavudde enamayuba le waali. Era njagala kusaba President w'ekitiibwa NRM mu Wakiso twasalawo omulundi guno tukolere wamu ng'abakulembeze, naye nkusaba nga tetunagenda mu kalulu osikane ku bakulembeze ba Wakiso. Bwe kiba kisoboka leero oba olunaku lwonna b'otuwadde tukubuulire engeri etuteeseteese okulaba ng'omundi guno Wakiso tugikuleetera n'obuwanguzi. Njagala kwebaza Mukama olw'enteekateeka eno. Njagala kwagaza President ne bafulaga beera bange bonna aba Wakiso ne Uganda yonna 15 January tusooke tuguze President Museveni n'ababaka Parliament bonna mu Uganda ate tulinde obuweereza. Mwebale nnyo baddala. Mayanja Moses, Chairman wa Wakiso District. Mwebale nnyo Chairman. Olw'okuba nti obudde bulabika bukyuseemu, ngenda kuyita Oweekitiibwa Haruna Kasolo ajja atwanirize Speaker, naye taata onzikirize neebaza omukyala Nalongo Kizito ne Hajjati Lusuka Aisha abatutadde mu nkola enteekateeka gye wawa bannawakiso ey'okubagabira enkoko ez'okulunda awamu n'ebumutambuza ddembe. Taata weebale okukwata ku muntu wa bulijjo mu mbeera y'okubajja mu bwavu. Weebale nnyo mukwano gwaffe. Wakiso NRM President Museveni mukama wange President ate era kandidate waffe ate nga tetulina kubuusabuusa goddako. Mukama wange abantu bano bannawakiso basanyufu nnyo era y'ensonga lwaki bazze mu bungi bwe bati. Mukama wange okwaniriza. Mukama wange twebaza nnyo maama waffe olw'okulabirira obulungi mukama wange ate n'okusabira eggwanga lino. Nkakasa bulungi maama alekayo okulya naye n'asabira eggwanga lino libe n'eddembe n'emirembe. Mukama wange maama tumwebaza nnyo. Mukama wange bannawakiso bantumye nkwebaze nnyo okusookera ddala olw'ebyokwerinda. Pastor Wilson Bugembe awadde
obujulizi amaze emyaka 4 nga tawulira ngo kibayita lutalo mu Uganda. Tekizze buzinga nkuba mukama wange gonna maanyi go. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Weebaye tukuuma nga tuli balamu. Weebaye tujjanjaba ndwadde. Weebaye kufaayo ku bulamu bwaffe mukama wange. Ate era tweyanzizza nnyo. Kaakati olutalo lumu lwatukulaakulanya kutuleetera bugagga. Ate era n'obakanye nalwo mukama wange ensangi zino. Tukwebazizza nnyo. Weebale nnyo weebali edda. Mukama wange nsaba ssentebe w'enaalemu nga bw'ayogedde era bw'asabye mukama wange ompeeyo olukiiko olw'abakulembeze ba Wakiso. Abakulembeze b'enaalemu omuli abakyala n'abavubuka. Luzindano n'akoze bulungi okunga abavubuka n'abakyala bakoze bulungi. Ne mukama wange twagala emikisa gyo tumalirize tuwumbewumbe. Wakiso tugireeta. Ababaka tubaleeta mukama wange. Abantu bategedde ensonga yo weeri bakoyo okubuzaabuzibwa. Tweyanzize nnyo tweyanzeege. Mukama wange nsaba ntwale omukisa guno mpite omumyuka wo namba 2 ow'ekitiibwa Aneta Among ajje ayite ow'ekitiibwa Alhaji Moses Kigongo ate akuyite mukama wange otubuuzeeko. Tweyanzize nnyo tweyanzeege. Naalemu Wakiso obungi buno bwe mulaze bannange kabonero kakulu nnyo. Tukakuumira ddala mpaka nga 15. Mwebale nnyo mwebali eddala. NRM oye! NRM oye! In the interest of time and it's going to rain, olw'obudde ate n'enkuba ng'ebindabinda, we will not speak. We will call the president to come and address you. Ye tagenda kwogera nga speaker, agenda kwogita vice president But as ayogere. we wait for the president to come, Naye nga president bw'ajja, Your Excellency, that the people, the youth of Nansana are here, naye mukama wange president abavubuka b'e Nansana abali wano want money to do business. baagala ssente za kukola mirimu. There is a PDM, but the PDM has not reached them. PDM tebatuuse, tebannagimatira bulungi abavubuka. The ghettos, the youth want money. Abavubuka baagala ssente. They want a market in Busukuma, Beetaaga akatale k'e Busukuma. because in that market they can be able to empower themselves. Kubanga akatale k'e Busukuma kajja bayamba They okusobola want a okutunda market in ebintu. Nansana. Baagala akatale Nansana. And Your Excellency, these youth are with you. Era ebyo byonna mukama wange president gw'obimanyi byonna. And Your Excellency, they also want a market in Matuga and Mabanda. Era beetaaga akatale e Matugga ne ku Mabanda. And they want a road unit in Ikira and Chengera. Beetaaga n'ebyuma ebikola enguudo Ekira ne mu Nansana municipality. And Your Excellency, we want to thank you Twagala kwebaza mukama wange president for olw'okutuwagira, supporting the people here. okuba okuwagira abantu bonna abali Once wano. you have a daily market in Nansana, Twetaaga akatale akazimbe obulungi e Nansana aka buli these people lunaku. will be employed there. Abantu bano abavubuka n'abakyala bafune emirimu. You give them a circle and they will do their business. Beetaaga ssaako abantu b'e Nansana bakole And ssente. finally, Your Excellency, Ekisembayo mukama wange president, I want to request you, Your Excellency, ayagala okusaba mukama wange president that as these people are far from Entebbe, olw'okuba abantu bano bali wala nnyo n'Entebbe, kindly make Wakiso a referral regional hospital. eddwaliro lyaffe ery'ewakiso eriri ku district olifuula eddwaliro ery'omulembe erya district ate erijulirwamu referral hospital. Alhaji, kindly come and invite Musei to speak. Asaba Haji Kigongo ajje mu butongole ayite president, ajje president ayogereko Your Excellency, but we want to Wakiso. thank you Naye Haji nga bw'ajja twagala kwebaza for putting in NDP4 olw'okuteeka mu kiwandiiko ekyo, the rehabilitation of Nansana Busunju Road. kubanga oluguudo lwa Nansana Busunju Road wakkiriza n'oluteeka mu kiwandiiko lukolebweko. NRM oye! NRM oye! Yeah. All the women of Nansana, Abakyala b'e Nansana mwenna
We want to invite you on the 8th to Kololo. Speaker abayita nga 8 ku Lwokune Kololo. The First Lady is inviting you. First Lady Mama waffe Janet Kataha Museveni abayita mwenna. For us to launch all women for Museveni. Tugenda kubeera Kololo ku Lwokune abakyala mwenna. And the First Lady is the patron and the mother of all the women. Ate nga Mama ye kalabalaba waffe ffenna yatuzaala. Alhaji Moses Kigongo kaite President ajje abalamuseeko. Movement oye! Movement oye! Sebo wekitiibwa President era kyamaani waffe owa movement nga sirina kuyita njagala okwebaza abantu b'e Wakiso olw'okwegatta ne muleka enjawukana zammwe wabbali ne mubeera nga mwenna muwagira movement nga muli wamu. Nkibeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza abavubuka ba youth olw'omulimu obunene gwe mukoze, abakyala bannaffe mwambadde bulungi nnyo ne mukola movement oye! Ssebo w'ekitiibwa nkusaba ojje oyogereko eri abantu bano. Kale mwebale. Kale mwebale. Abe Wakiso tubalamusiza mwenna. Abe Nansana. Vice Chairperson Haji Kigongo. Vice Chairperson omukyala Anita Mong. Secretary General. Abakulembeze abalala bonna namwe abanansana mbalamusiza. Kansabe Mama babuzeeko oluvannyuma njogere ensonga zange. Abanansana banange mbalamusiza. Ate mmanyi nti enkuba mukisa. So we must stand in the rain and bless the Lord for the rain. Yes, I said before that when you build a house, you pay some price. And sometimes we have to pay the price of standing in the sun or standing in the rain. That's a price we are paying to build our house in Uganda together. So, Abenansana mukuliko mwaka ate tubaagaliza omupya gubabeere ogw'eddembe and victory over elections. Mwebale okujja mu bungi bwe muti, mwebale okutusabira n'okusabira eggwanga lyaffe, the religious leaders. Thank you. These are the blessings that God is giving to Uganda. I wish to use this opportunity to remind everybody here and even those who and those who can hear my voice wherever they are, to remember that God reminded the children of Israel when they were going to the promised land, that when they get to the promised land, when their houses have been built and are beautiful, when their animals have multiplied, when their children have grown,
that they should never forget where God got them from. I want to use this opportunity to remind the people of Uganda that when we get to where we want to go, that we should not forget where God has got us from. I want to use this example as Uganda moves to the promised land, as we look to see, to take the qualitative leap to development and more transformation, that we should not forget on the 15th of January 2026, to rise up from our homes and to rise up from our villages and to rise up from wherever we live and vote for NRM, vote for President Museveni, vote for all NRM flag bearers so that NRM can take us to where God wants to fulfill His divine purpose for our homeland. Please don't forget. That's my reminder to all of you, and I take this opportunity standing right here in the rain to remind all of you listening to me. God bless Uganda. God bless Nansana. NRM, oye! Nansana, oye! President Museveni, oye! God bless Uganda. God bless you all. Please translate what I've said. Basebo ne banyabo mama abasoose n'ayeebaza Katonda olw'omukisa ogw'enkuba Katonda gwatuwadde. Era mama n'abategeeza nti mu buli kintu kye tukola kubaako omutango gwe tusasula. Oluusi omutango ogwo guba gwakuyimirira mu musana, ate oluusi omutango gubeera gwakuyimirira mu nkuba. So abeebaza kubanga mugumye ne mukkiriza omutango ogwo. Naye mu ngeri y'emu era maama bagambye nga Bayibuli bweyogera ku baana ba Isirayiri nti abaana ba Isirayiri baali mu ddungu, Katonda bajjukizibwanga nti ekiseera kino kye muyiseemu bwe mubanga mutuusa gye mutuuse temwerabiranga. Maama bajjukiza nti Katonda atukoledde ebikulu n'atuwa emirembe n'ebirungi bye tutuuseeko obutamwerabira bulijjo, aye n'obuteerabira ng'ennaku z'omwezi 15 nti omulimu ogwo omunene Katonda alina gwe yagutikka Gen. Museveni, obuteerabira ng'ennaku z'omwezi 15 okumuwa akalulu n'akalulu kawa NRM. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati ab'e Nansana, abazzukulu b'abalwanyi, mulaze nti ddala mu bazzukulu baffe temutya nkuba. Twagumira Katusha ya UPC bajjajjammwe, n'olwekyo nammwe mulaze omutima gw'obulwanyi. Saagala kwogera bingi, njagala kuseesira ku bigambo bibiri: ekigambo ky'obugagga n'ekigambo ky'emirimu mu Uganda, mu Nansana. Naye okunyonyola bulungi kankozesa Oluzungu kubanga bwe nkozesa Oluganda tebivayo mu bwangu. The issue of wealth. President agenda kwongera ku nsonga y'obugagga. Because development, roads and so on can be there, but if you don't deal with the issue of wealth, the homes will remain in poverty. Kubanga ensonga y'enguudo, amalwaliro n'ebirala byonna bisobola okubaawo, naye obanga toyogedde ku nsonga y'okulwanyisa obwavu obw'omu maka, abantu bayinza ebyo butabyeyagaliramu nga tebalina ssente. When we were fighting here, bwe twali tulwana wano,
This tarmac road, this road from Kampala to Gulu was already tarmac. Oluguudo ono lwe mulaba okuva e Kampala ogenda eggulu lwalimu koolaasi. But I remember we even had steel glass thatched houses in the villages. Nini wankubadde oluguudo ono lwali lwa koolaasi nga bwe balwana naye mu kiseera ekyo era waaliwo amayumba ag'essubi gajjukira obulungi agaali ku luguudo ne mu byalo bitweredde wano. And most of the houses, even the ones which had mabati, were of emuli and mud and reeds. Ate era n'ezimu ezaali ez'amabaati zaali za kadongo kano ke bakuba mu mmuli ne bagoya ettaka ne bateekamu ennyumba ez'amabaati ezaali zirinaanye koolaasi eyaliwo. So that's why the NRM emphasizes income, wealth and jobs. So voilà. Chovolaba nti NRM essira nnyo okuteeka essira NRM essira eriteeka ku kulwanyisa obwavu obw'omu maka. Now we educate everybody that wealth and jobs are found in 4 sectors. Era NRM eteekawo kino nti emirimu n'obugagga bisangibwa mu bubondo 4. Sector 1, akabondo akasooka, commercial agriculture, kwe kulima obulimi bw'okufunamu ssente. Okulima, okulunda, okuvuba. Omoteeka okulima n'oteekamu okuvuba n'oteekamu n'okulunda. In a commercial way. Naye ng'ebyo tobirunda kulya buli naye ng'obirunda okubifunamu ssente n'okubirima. And if it is crops or livestock, you separate large scale and small scale. Ate era n'oyawula ebintu by'okolera awanene ennyo ne by'okolera awatono. And we call producing on a small area, a big area, we call it, the other one we call intensive agriculture, the one we call extensive agriculture. Kakati, awantu watulima ng'olina ettaka ddene nnyo, watwogera abantu abalima ebintu ebirimibwa abantu abagazi ebiteetaaga kulabirira nnyo. Ate waliwo n'abalimira ebintu ebitono nga wetaaga kulimira mu kalimiro katono naye ng'obirabirira nnyo. Obirabirira ate olondamu ebya bbeeyi waggulu. Era by'ogenda okulabirira ebyo olina okuba ng'oli mwegendereza nnyo gwalimira awantu awatono ng'olima ebyo ebivaamu essente nnyingi. That's why we emphasize correct enterprise selection. Kakati tovola President ne NRM bateeka nnyo essira ku kulonda ebintu ebyo ebituufu by'olina okukolamu ssente ng'obikolera watono naye ng'ofunamu ssente nnyingi. That's why, therefore, in 1996, we said for small areas of agriculture, have 7 activities. Chovola mu 1996 NRM yavaayo n'ebintu 7 byerowooza nti bw'oba bikoledde watono ojja bikolera watono naye ate ofune kinene. 1 acre of coffee. Kati yayogera ku nsonga nti osobola okulima eka emu nga ya mmwanyi, 1 acre of fruits, eka emu nga ya bibala, 1 acre of pasture for livestock, ate eka endala n'ogiremamu omuddo naye omuddo ogwo nga gwa kuliisa bisolo, 1 acre of food crop for the family, ate eka endala ekwekeeza ennya n'olimako emmere ey'awaka. Then in the backyard you put piggery, olw'emmanju n'oteekayo embizzi, or you put poultry for eggs. Oba enkoko ez'amagi. And near the wetlands, ate mu abaliraanye ku bisenyi, you can do fish farming. Osobola okuteekawo ekidiba ky'ebyennyanja. So those who have listened to us
kati abantu abawuliriza omulango okwo ogwa mu 1996 mu kwali agutandika. Some of them have done very well. Abamu abawuliriza basobodde okukyusa ku bulamu bwabwe. I can show you somebody called Joseph Ijara from Serere, far away. Kati president ayagala kulagako kubamu abasobodde okuwuliriza kasooka ng'ayogera obuye Joseph. My name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. And we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the so the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to tune about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500 local chicken around, and I was very famous for local chicken. So but then local chicken were not answering my day-to-day needs, so I decided to translate it to layers. In Taifa Farm we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day, and each tray goes at a price of 10,500. So approximately about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Taifa. So after selling the layers, that money I invested it on dairy. I started dairy with 4 cows, but you know I have multiplied very fast because I'm using AI. So I have my own semen bank here. So the story with Jala will take some time. But we have seen now the poultry for eggs. And each day he gets 310 trays per day. And he gets 3 million shillings a day. That time when I took that film, mu kiseera ekyo pulezidenti we yakwatira olutambi olwo omusajja yali afuna obukadde busatu buli lunaku. And now he went into dairy cattle. Kati oluvannyuma yagenda mu nteya z'amata. And he was selling 300 liters that time. Era mu kiseera ekyo we twakwatira olutambi olwo pulezidenti we yalukwatira yali afulumya lita z'amata 300. But now, recently when I was there campaigning, he told me he has moved to bigger production, and he was getting 6.8 million shillings a day. Naye mu kiseera kino pulezidenti we yaddiddeyo oluvannyuma ng'ali mu campaigns yayogedde n'Ojala n'amutegeeza nti kati afuna obukadde 610 buli lunaku. 8 buli lunaku mu mirimu gy'akola. From the eggs, okuva mu magi, and from the milk. Ate ne mata Ojala afuna obukadde 680 buli lunaku. Now the areas of Wakiso, kati mu bitundu bino eby'Ewakiso,
which are semi-urban, urban or semi-urban, ebitundu bino nga birimu bya mirundi ebiri nti mulimu ekyalo ate mulimu ekibuga. You can do what we call per-urban agriculture. Kati fe tusobola okukola obulimi obw'ekibuga, obulimu obufaanagana obw'ekibuga. Like the chicken, you can here in these areas near Nansana, Umunda, Matuga, you can do the poultry like you saw there. Kati wano mu bitundu bino ebya Nansana, ebya Matuga, kyangu nnyo okulunda enkoko ez'amagi nga bwe muzirabye ezo. Even the piggery to some extent. Even the piggery. Era n'abamu basobola okulunda embizzi abali mu bitundu ebyo ebirinaanye ekibuga abali muno mu Nansana ne Matuga n'okwetooloola. Growing mushrooms. Musobola okulima obutiko. Those are easy to do. Ebyo bisoboka okukola byangu. And in some areas you can do fish farming. In the areas of Sanga, the areas of Kiroro, areas of Masurita, you can do fish farming. Ate mu bifo ebitwetoolodde Masurita, Kiroro n'ebitundu bino ebitwetoolodde Sanga, Bannawakiso, musobola nnyo okwenyigira mu bulunzi bw'ebyennyanja. So I can show you also my own small farm. Kati President naye ayagala abalage kafaamu ka katonotono nga ye. My name is Dr. Maurice Uchem. I am a commissioner by appointment, deployed at State House, and I've been assigned by the President to execute the 4-acre model. And I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the President to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for their household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering with wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee, we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruits. So this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond, 1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same quantity grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here costs about 10,000 shillings. So after having stock here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this... Now you can hear the testimony of my scientists. Kakati musobodde okuwulira ku bujulizi bw'omusajja oyo eyasoma science. Working on my presidential farm. Omusajja oyo byayogera ku farm ya president. Where he's working. Era omusajja oyo muna science akola. It's all right. That from a fish pond, naye okuva mu kidiba ky'ebyennyanja, which you saw there, ekidiba ekyo kye mulabye awo kyabalaze, which is in half an acre, ekidiba ekyo kirina half ya eka, kirimu half an acre, kirimu half an acre, kiri mu half an acre ekidiba ekyo mwe bakisima. My people are able to get 100 million shillings per year. Naye mu half an acre
working on my presidential farm. Omusajja oyo byayogera ku farm ya president where he's working. Era omusajja omunasayansi akola It's all right. That from a fish pond, naye okuva mu kidiba ky'ebyennyanja which you saw there, ekidiba ekyo kye mulabye awo kyabalaze, which is in half an acre, ekidiba ekyo kirina hafu ya eka, kirimu half an acre, kirimu half an acre, kiri mu half an acre ekidiba ekyo mwe bagisima. My people are able to get 100 million shillings per year. Naye mu half an acre The second form of wealth is artisanship or manufacturing. Omukutu omulala ogusobola okufunyisa obugagga mu maka kwe kuweesa obuweesa, okukola ebyemikono n'amakolero, kwe kukola ebyemikono n'amakolero. Let's see some of the workshops. Kati President kabalage agamu ku makolero. Workshops, not makolero, ebyemikono. We bakolera ebyemikono, President agenda balaga awamu ku bakolera ku byemikono. Kati abantu abo bemulaba are a cooperative whom I got from Nsambya Road. Abantu abo bali wali Ensambya, President we yabajja ne bekolamu ekibiina. And then I bought land for them in Chigo. N'abafunira ettaka ekigo. That's why they have their carpentry there. Kati ekigo gye bayina ebbajjiro lyabwe. Now here inside here, kati munda wano there was my daughter Chiwewesi Alagawa. Waliwo mwalawe Florence Alagawa abuuza. Chiwewesi. Florence. Aliwano. Aliwano. Chiwewesi. Agamba Florence. Where is she? Waliwano. Aliwano Chiwewesi. Aliwano. Chiwewesi wuno. Oh, atobye. Muzukuru w'abarwanya atendowooza yazaliwa abambeja. Chiwewesi otuuse wa? Muzayi ntuuse naye nnwanye bankubira nnyamabega bansibira ebweru bankubiza enkuba bagamba nze Chiwewesi muzzukulu wa Muzeeyi bagamba okumpisawo.
Tofa kunkuba nange nkubye tofaayo. Bakyusaamu. Muzeeyi weebale kulwana. Nzize wano kululwana ekitabi nabaddeyo. Naye tabanzikiriza kuyitawo. Ebyo bibeeko okutuusa enkokola. Enkokola nange bazinkuba tofaayo. Lwaki bankuba enkokola? Kati emirimu gituusewa. Kati nzikakkanye. Muzeeyi weebale kutuwa. Muzeeyi watuwa ebyuma ebisala amabaati. N'otuwa ekinyiga amabaati ekikola design. Kati emyaka 10 tubikuumye bano bansibira ebweru. Muzeeyi basonye Yesu yasonye abaali bamutadde ku musalaba. Kale mbasonyiye ku lulwa ddadi. Bakuba n'aboonoonyi Muzeeyi okoze omulimu munene. Abaana bo bonna weebali wano nazze nabo era bali awo mu nkuba muwageeko babalabe. Otukozeemu omulimu munene. Watuwa ebyuma n'abakapentwe nawo n'obawa. Era abavubuka bangi betukutteko b'okutteko muzeeyi. Bino si byakwewuusa kubanga weebiri bikola. Kale. Era muzeeyi watusuubiza. Kale kiweweesi. Sente zaffe watusuubiza ez'abavubuka. Tebannazituwa zibagamba okutwongeramu. Kale kiweweesi va mu nkuba kati genda mu tenti. Va mu nkuba. N'ekirala muzeeyi twakula proposal olw'okukola ebintu ebinene tetufunanga ki muntu atuddemu. Muzeeyi tuli bamulekwa tetukyalina tutambulirako buli ajja ng'atuvaako. Muzeeyi mbadde nsaba ompa appointment kuba nsobola nzije nkulabe. Muzeeyi mpa appointment nkulabe. Kale kiweweesi jangu wano mu. Neeyanziza ssebo neeyanzeege. Kyekyo muzeeyi ddadi. Kiweweesi oye. Jangu wano kiweweesi. Kyekyo. I don't know whether these people have got Kiweweesi on the team here. Did you capture her? I visited her long ago. Okay, so that's another form of wealth. That's another form of wealth, the artisanship. Kakati eyo nayo ngeri ndala ey'abantu abakola emirimu gy'emikono nga kiweeweesi gw'abalazeeko wano abadde ayogera. That is another form of wealth. Era ako gwe gumu ku muwaatu omulala ogusobola okufunira ssente awaka. Obugagga obw'ekika ekirala. Era engeri eyo ey'okukola emirimu gy'emikono naye ereeta obugagga mu maka. Then we have the manufacturing. Naye ate ng'oggyeko ekyo waliwo ate n'emirimu egikolebwa mu makolero. You people of this area know how many factories are here now. Era mu abantu ba Wakiso mukimanyi bulungi makolero ameka agali mu kitundu kino. You can see some of them here in Matuga. They can show us what they have here. Amakolero agamu mugamanyi wano abamu mugatambulamu e Matuga naye basobola n'ogatulagako ku lutimbe ne mugalaba. All those they have got many factories here. Show them of ago gonna ge gamu ku factories amakolero agali mu district ye Wakiso. Namamve. Show them Namamve. Amakolero agamu gali Namamve. Katulege Namamve. Namala mitundu bine ebyenjawulo Kawanda nawala amakolero gano bana Wakiso mugalaba. Now, if you go to Mbare, you can see in one of the factories. Ate ne batwalako Mbare oyinza okulaba ku makolero amalala era Mbare kati ng'ekkolero eryo liri Mbare.
Let's enter one of them and see what's inside. Katimuraba emirimo, you can see how many children are working there. Ndoza mulaba abana baffe, abana bameka amakolero getekeddewo emirimu, olaba abana baffe bangi baabo bakola. Now that is another type of wealth by big people, the one with a lot of money. That's another form of wealth. Obudeko. okuyita makolero era mulabye Hello. Emirimu egyo era nagyo mingi ku lw'amakolero ago abaana baffe bangi. Now that is the Kabondo, the second sector after agriculture. Mulabye nti akabondo k'amakolero gwe gumu ku mwatu omulala era abantu basobola okuyita okukola obugagga bw'omu maka. Obugagga n'emirimu. Amakolero gatuwa obugagga ate ne gagaba n'emirimu eri bannansi. Now then you have services. Kati akabondo akokusatu bwe buweereza. Because this is like transport, like borders. Kati obuweereza nga bwogeza nga abavuga pikipiki zaffe eza boda. Taxis. Abavuga taxi. The ones who hotels. Abali mu hoteri, abakola mu hoteri, abafumba n'abaweereza mu hoteri. Tourism. Abali mu byobulambuzi. Music and creative arts. Era n'abala bali mu abayimba abantu balaba mu bivulu ekyo kyonna mirimu egiyingiza ssente. That is all in the services sector. Naye bonna tubabalanga bali mu buweereza. Now the last one, akabondo akasembayo akaleeta ssente obugagga awaka, is ICT, ebyuma bya kalimagezi. Ke kabondo akakozesa ebyuma bikalimagezi. Those machines, you can be here in Kampala. Abakolera ku byuma ebyo ayinza okuba ali wano Kampala, ali wa Kiso wano. He's an auditor. Naye nga mubazi wa bitabo. And he can do the auditing work for a company in Canada or United States. Ne mwana wange abeera wano ng'akozesa ebyuma bikalimagezi ng'abalira kampani ebitabo nga kampani eri Canada oba amawanga amalala. And he's paid money here. Naye ng'ali wano ng'era afuna ssente. So I want every Ugandan to know where wealth and jobs are. Kati President ayagala buli Munnayuganda yenna azuukuke amanye obugagga buli luddawa, asobola ate okufuna obugagga. There is an example of Mr. Basangwa who can show us both in one video. Era asaba abogere video eno.
Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wa LC5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekimuli eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. Ayi president yaida yatulungamya yakuba tubana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5. Aye abantu mujje mukole emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogera. Nze naapikinga mu ky'okulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire. President yada yankyalira mu 2010 ng'anina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko emitwalo 10 tufulumya amagi etwe 2,000 buli lunaku. Etwe 2,000 divaamu miliyoni 2 buli lunaku. Omwezi diba miliyoni 6. Omwaka tuba tuli mu biliyoni 6 n'ekitundu etuba tukolaki kuyingiza. So tuwuliriza omulamwa gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katusigireku. President abaire musanufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako. Wendogerera kati tulina abakozi 300. Now Basangwa can show us both wealth and jobs. Kati omusajja oyo firimu gye tulabeera Kasangwa atulaga ebintu bibiri, atulaga obugagga ate n'atulaga n'okutondawo emirimu. Because when I went there, kubanga president we yagenderayo 2007, mu 2007 they were fighting for the job of chairman LC5. Baali bonna bagugulana okufuna obwa chairman wa LC5 obwa district eyo. I told them that you can't all be LC5 chairpersons. Bonna nga buli muntu ayagala kubeera ssentebe wa district ya LC5. But I told them you can't all be LC5 chairperson. Na president n'abagamba naye ekifo kino kiri kimu, mwena temusobola kubeera bassentebe ba district. Why don't you do the other things, the 7 activities we talked about in 1996? Lwaki abamu ku mmwe temukola omulanga gwe nabagamba ebintu biri bye nabagamba 7 mu 1996 ebiyingiza obugagga awaka? Lwaki abamu temwenyigira mu ebyo mupita okulwanira entebe emu eya LC5? Now for him he just chose poultry for eggs. Kati kwebyo 7 omusajja oyo n'awuliriza n'agamba nze kaŋŋende n'ekyokulunda enkoko ez'amagi. And he had no big property. He had only 50 feet by 100 plot in Kamuli Town. Omusajja oyo yalina buntu butono, yalina just kapoloti 5 ku 10, futi 5 ku 10. Omusajja oyo ke yalina kokka n'awuliriza omulanga gwa president. That's why he started with the poultry for eggs. Awo nno mu 5 ku 10 we yatandikira enkoko ez'amagi. And now he's selling 2,500 trays per day. Kati omusajja oyo watuuse atunda tray 25,000 buli lunaku. And he gets 20 million shillings a day. Era afuna obukadde 20 buli lunaku, obukadde 20 buli lunaku. That's 600 million a year, a month. Ekyo kitegeeza nti omwezi aba afuna miliyoni 600. In a year, 7.2 billion. Kitegeeza nti omwaka mulamba mu magi omusajja ono afuna obuwumbi 7 mu emitwalo 2 mu 200 mu obukadde 200 buli mwaka, obuwumbi 7 mu obukadde 200 buli mwaka mu magi. And he has now also created 300 jobs. Ate ng'ogyeko obugagga bw'afuna atonzeewo n'emirimu 300.
The one who was fighting for a job of LC5 is now a rich man but also a job creator. Omusajja bwe yasanga ng'ali mu kulwanira ekifo ky'okubeera chairman wa LC5 ekyo bwe yakivaako kati mu kiseera kino mugagga ate yatondawo n'emirimu. Now therefore, n'olw'ensonga eyo I want us really to be of one mind on this issue. Kati President abasaba ekintu kino mukiteekeko nnyo essira. Tukkiriziganye ffenna. Era asaba tukkiriziganye. Since 1997, okuva mu 1997 we have been sending money for wealth creation in the homes. Ekigambo kino President azza akiyimba akyogerako essente obugagga obw'omu maka. We started with entandikwa. Twatandika NADS. Ne tugenda mu nkola ya NADS. Then we put Operation Wealth Creation. Ne bateekawo enkola ya Operation Wealth Creation ey'abasirikale tugabira ebikozesebwa. Then we put emyoga. Kale ne mugendamu programu ey'emyoga. Youth Fund. Ne mugendamu nsimbi z'abavubuka. Women Fund. Ne mugendamu ez'abakyala. Now, all these were having impact, but not reaching everybody. Ensimbi zino zonna zirina kye zikoze naye kiyinza okuba nga tekirabibwa buli muntu nga buli muntu tezinnamutuukako. That's why there's much more coffee now. Naye olw'ensonga eyo tulwokuba zirina kye zikoze kyobula nti emmwanyi zeeyongedde obungi ze tulima. From 3 million bags, now we're exporting 9 million bags. Twali tuweereza ebweru miliyoni z'emmwanyi 3 ez'ekikira enkaaga kaakati tuweereza miliyoni 9 mu mawanga ag'ebweru. Emmwanyi zeeyongedde ze tulima ezakase. The cows were 3 million, they are now 16 million. The cows, ente ezaali miliyoni 3 ze twatundanga ebweru tutunda miliyoni 9 ez'ente ze tulina kati. Miliyoni 16. Kati tulina miliyoni 16 okuva ku miliyoni 3 ze twalina. Maize, bananas, there's big expansion. Kasooli n'amatooke byonna byeyongedde bye tulima mu bungi bwabyo. But we still have poor people. Naye era tukyayina abantu abaavu. So that's why eyo ensonga lwaki when I heard our people saying begabira boka bwe yawulidde era bwe yawulira nga bantu baga nti abo pulezidenti be batuleetera begabira bokka tebitutuukako. So I said, okay, if that is the case, then from now on you form a circle in the parish. Kakati ekyo ekigambo pulezidenti bwe yakiwulira ti abantu begabira bokka n'agamba kati mutandikeewo akabondo k'omuluka kye bayita saako eya buli muluka, where everybody who is above 18 should come and join if he wants. Mu saako eyo buli muntu yenna awezezza emyaka 18 abeera memba mu saako y'omuluka. Now that in a general meeting they should elect a committee. Kati abantu bonna bamala okwewandiisa mu saako y'omuluka mutuula ne mwerondamu akakiiko which will prioritize who gets first. Era akakiiko ako ke kajjanga okutuula okumanya ani aba asooka okufuna. Their job is simply to prioritize. Omulimu gwabwe olw'okuba ensimbi ziba tezimala mulundi gumu kwogeraganya nammwe ne mukkiriziganya ani aba asooka okufuna ani abaddako. The money will go direct to the beneficiary. Omulimu ogwabo si kwakwata sente zammwe kubanga sente zigenda ku muntu gavumenti gwe yaziweereza. But now, and I have seen here, naye ku kyalabe wano nekyawulidde wano, I have seen here in the file that Wakiso got 52 billion. President okusinziira ku fayiro gy'alaba
alaba nti Wakiso mu ssente zino za PDM yakafuna obuwumbi 52. Now, that one has reached 47,000 families. Kati ensimbi ezo zituuse ku bantu 47,000 mu Wakiso. The homesteads in Wakiso are more than that. Naye ye amanyi nti amaka gasingawo nnyo mu Wakiso ku 47,000. But it's so good that the 47,000 got. Naye musanyufu nti newankubadde amaka mangi mu Wakiso tegannafuna, naye atisti amaka 47,000 go gafunye. So if there was unfair distribution, we shall sort it out. Who was deciding? Bwabanga waaliwo enkola embi mu kulonda abafuna ssente, ekyo tujja kikolako. Obutali bwenkanya. Bwabanga waliwo obutali bwenkanya mu kugabanya ani afuna ani addako, ekyo kijja kukolebwako. Who was deciding? Are you the one who elected him in the General Assembly or what? President abuuza nti abantu abo basalawo ani afuna naddako, mmwe mwabeerondera mu lukiiko lwammwe olw'omuluka. Now, where I get complaints, waafuna okwemulugunya, I send Galabuzi here, he's here. Galabuzi waali mutabani wammwe wano mu Nawakiso, and Majezi Rafael. Ne Rafael Majezi, Minister wa Local Government. The Kachiko, how was it elected? Was it elected by the whole assembly? Bagenda kujja okwebuuza ddala akakiiko President kayogerako okw'omuluka kalondebwa bantu bonna omuluka? Oh, some people just constituted themselves. Oba abantu baatuula bo ne beerondamu akakiiko bo bokka. That one is not a problem. If there was just unfair, as long as they got, next time we are going to sort it out and we'll do it more fairly. Ekyo kizibu n'esi kinene nnyo. President agambye ajja kikolako era omulundi ogulala enkola eno yeeyongera okulongooka. The real problem is if there are people who deducted on the money of the beneficiaries. Ekizibu ya President kyalaba kwe kuba nti abantu abaali baweereddwa miliyoni mpo ky'okuweebwa miliyoni ssente zaabwe zaatoolebwako. That's a crime now. Ogwo guba gufuuse gwa naggomola. You have to punish those. Era abantu abakola ekyo balina okuvunaanibwa. Now, the money of course was not enough, could not reach everybody at the same time. President akimanyi nti ensimbi ezo zaali tezimala, tezisobola. Mu kiseera kino Pulezidenti waffe era flag bearer waffe akwasa bendera bamemba ba Paalamenti abeesimbyewo ku tikiti yaffe ya NRM. Ali mu kubakwasa, agenda kukwasa omu ku omu, bajja kuba nga bava abakwasiza ng'abaagaliza obuwanguzi. Era mu kiseera kino Vice Chairman waffe ow'ekitiibwa Haruna Kasolo ali ne President okuba nti omulimu guno ogw'aba flag bearer nagwo guggwa bulungi. Ba flag bearer baffe mukyala ka Yesu Beth, mutabani waffe basaba ne banyamukubireko maama mu bugalo ne maama ayimiridde. Kati ba flag bearer bagenda mu kifaananyi ne President. Bagenda mu kifaananyi, baabo bakyali mu kifaananyi ne President. Ekifaananyi ekyo era bakimaliriza
tujja kubanga tuyimba oluyimba lw'eggwanga okumaliza. NRM oye! NRM oye! Pulezidenti abeebazizza mwenna batabani b'abalwanyi okuba nti mugumidde enkuba, mulaze obugumu bwa bajjajja bammwe, nti bajjajja bammwe abazira ennyo abaatusooka baalwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyabwe. NRM oye! Mu kiseera kino bafulagabeera bavaayo era tugenda kufuna oluyimba lugamu nga bavaayo bagende mu tenti tube n'oluyimba lw'eggwanga. Kale, national anthems. Tugenda kuyimba ennyimba zaffe ez'eggwanga otandikira ku kibuga kya Buganda, East Africa, ate tusembeeyo national anthem. DJ. Tajagenda tulina obululu. Tajagenda national anthems. Tajagenda tulina obululu. Tajagenda. Kale katuyimbe ekitiibwa kya Buganda wamu ffenna. Okumva edda n'edda eryo lyonna Buganda lyamanyiibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna. Twesiime nnyo olwakyo lwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikumenga. Oh, Uganda, may God uphold. We lay our future in thy hand. But together we NRM oye! Omusajja omukulu ow'enkofiira oye! NRM juu! Banaye mwebale